welcome, or rather let me say good evening, good afternoon, good morning, depending where you are and where you are reaching us from. My name is Uncle Blake, and Isusu, we are based in Gweru, CBD Gweru Ndo Matiri, and we are bringing this new program, Pamuri, which is a program Taura Wanda Wanda about life. We are focusing mainly on our youth that are growing up now, which is the young ones that are popularly known as AMA 2K. So I have my co-host here, who we are going to be having discussions. Program realistic issues, things that are affecting my youth, things that are complicating my lives and my youth, and the things that can also help my youth. So I would like to welcome my co-host, my partner, my young brother, Uncle T. Hi, Uncle Blacks. How are you doing? I'm doing great. Nice one, nice one. So Uncle T, I would like you, can you tell us actually the name of this channel Yatiku Famana Inonzichi? Okay, so Zimbabwe, our channel was called Generation Under Siege. This channel is under AMA 2K TV, and we've got a sponsor called International Young People Developers Trust. Okay, so Tivetato Wopindamu Generation Under Siege. This particular program I took from the Generation Under Siege. But yeah. What is this whole thing, Generation Under Siege? What is it all about? What are we looking at here? So you see, if you check in Bible, Uncle Black, there was called Exodus Bible. When Israel wachifamba vachenda uKenani. Penguins vana. But now it's the same time we are into. Parungonza AMA 2K anets. AMA 2K anets. Like that. So AMA 2K parikuita problems akawandisa. So this generation is being called it's under siege. So that's why we've got this program called Generation Under Siege. Right. Sekunzoko mataura kwaita Anguti handika Generation Under Siege. This generation ima 2K utachoka pakaipa. There's a lot of things that will come life mema 2K zvasinganzwisisi, and we've got so much issues zvinechekuita ne drug abuse, so much issues zvinechekuita ne sexual issues, ma rape cases ari kutowanda singatomboiti career guidance chaiyo ma 2K vari kutonetseka kuti doita career ipi doita ipo mari kungozokupedzira vaenda ku tertiary achinoita the career isiriyo yacho yari kuda, and then the next thing anozotadza futi kuendera mberi neupenyu hwake andika. And then it also now happens kuti, did you ever notice something, Uncle T? Kuti mamwe ma challenges are kutosangana nema 2K. It's actually because a parent actually does not have a clue of how to handle my issues in one way. Parenting, like kudara we know kuti zvoni vana tete kuna na tete kuna na sekuru sita kuna ma uncle. Yes. And ndova ira, but now the parent is the sekuru, the tete, everything of which they are not available. Yeah. Don't you think kuti iyo nyaya of normalizing uncle? Yeah. Hune kuviringidza futi kumwe kwawaita maonero ako. Yeah, because vamwe vana angobhega. Because awachaziti ango ikana tiri kwedu kumatebhelele ntu kunonzi vachinzi malume umalume malume anduma. Plus chimwe chinhu chandiri kuona hangu nenyaya yena ma-uncles aya. Ma-uncles vamwe futi vakuda kunyanya kuzoplaya uncle wavo pachi-uncle perspective chekuti avachahandli nyaya dzevazukuru in the traditional perspective. Yeah, that's true. Iyo zvino muzukuru anotizirwa nemusikana vanongomuregedza chikohaibhita nemwana wevana. Yeah. Havachatofambiri nyaya dzacho pachisekuru. Vakutosupporta. Vava in support of cohabiting, vava in support of vakutodzidzisa vana how to use rubbers. I'm not saying let's not use rubbers, but I am saying kuti mamwe ma-uncles takuchinyanya chi-uncle chacho. We have become too modernized to an extent yekuti tiri kurasa mamwe ma-cultures nema-titles are extremely important for our existence. There are a lot of values which we are losing as the AMA 2K generation. Yes. Sometimes it's our fault, but sometimes I blame my parents. That's why murikona pakuitwa mtemo ya kuti zvoni if a minor akatadza something
kwakusungwa mubereki. Yes. Because ndiwo usiri kuregerera mwana iwo. If you are smoking every time panje mubereki uchionekwa nemwana wako, do you expect that person to be a doctor? Anongotevedzera zvaari kuona. And you get it. But do you know kuti iyoyo nyaya yazongouya hayo yakuiswa mutemo tongoti yamo the physical now yekuti mubereki akusungwa kana mwana akapara mhosva. But do you know kuti the spiritual that case has always been there. Wona kuti vamwe vabereki vakabata zvavakabata kumasuro. Yeah. Zvikapanduka paya paya paunonzwa kuchizonzi kwanzi mishonga inodi inobva backfire. Painozopanduka paya paya munhu ari kutambura nebehavior yemwana uyu ndiani ndo pakuri pakunzi ripai ngozi chichi. So the spiritual aspect has already been arresting mubereki wacho all along. Exactly. Ende mubereki wacho anenge achidzenga nyaya dzake achingoti anozvitamba nje uyu haatonzwi but ari kunzvenga nyaya dzari kuziva chaakabata chaakakonzeresa chekuita kuti mwana something I haven't thought of, you know, because ndachifunga kuti but apa muri kutorevesa kuti patori nevanhu vaigara vachitosunga spiritually, patori nemapurisa. Yes. Ona spiritual aid so zvangozongomanifesta into the physical now. So zvinoreva kuti physically isusu tangozozviisawo maybe vakagadzira mutemo iwoka vakatombozvidiscussa, you know. Aiwa, basically in life anguti ndeyekuti upenyu hwagara who we are today existed before in the spiritual. This is like we are reliving a day we'd already lived in the spiritual. Saka kudhara vaitosungwa pamweya ndika tongoti pamweya vaitosungwa nanhasi handika pamweya uiwo mubereki wakanobata zvawakabata kana kuti une mhosva dzawakapara. Iyo zvekunzi kwanzi ngozi imhosva yakaparwa nemubereki akavanza, asi ngozi iri kuuya ichitora vanasikana yoti havarorwi vakadzi vangu. Ngozi iri kuuya ichivharira vakomana mabasa, iri kuti vakomana vada havashandi nenyaya yekuti tangai mandiripa. Zvinozova zvinhu zvekuti mubereki akutambudzwa nelifestyle yokuramba vana vake. Asi umwe manje problem inoita mubereki manje haadi kutaura, haadi kuuya ozotaura nyaya yake areurure. Ataure chokwadi paripo zvinoripwa kana kuti pagadziso zvinogadziriswa, especially to the young generations. I feel like my parents vanotijamba. You know, of course zvinonzi matara mpindi vana and so forth, but iwo mubereki kana une something chawo chiri kutonetsa zvo chinozonetsa neni, why shouldn't I be excluded? Munoona kuti anguti chandakazonoti saka apa ngatichitora manje ticha ku parenting of a ma2K now. My parents edu akudhara, yes, they were doing that and they made decisions for us and they fine takakura mazviri. For some of us, yes, it worked, but now parenting a ma2K yava different pakuti ma2K one vava ne freedom unonzo mu2K atatu kuti my rights, I have my rights. Andika fine muma rights ake iwawo ngaachitwa kuti understand life yake in order for iye kuti akwanise kurarama muma rights ake mune zvakanaka. Inini I think ankuti it's very important kuti mwana mazuvano wese mwana ari kukura from an infant mwana ngagarwe pasina achitaura zvinoenderana nei nezera raari kukura ari. Andinoona kutamba chaiko mwana achitamba nematoys ari mwana wegrade 1 muonesei kuti when you play with your toys wapedza unoarongedza ende une time yekutamba nematoys, une time yekuona TV kana ndakutuma unoita basa. You know what, Uncle Black? Ike zvino parenting yake zvino it's like kana mwana akaita mhosva you are grounded upstairs. You see, ask kutaurwa naye upstairs. Andinoona ndo zviri kukwadza vanhu. Iyo zvino ma2K acho atiri kutaura kuti vane freedom yavo yekuti I have my rights andika. Freedom yacho garai naye pasi mumuonese the repercussions of too much freedom. Because zvagara zvinotaura kuti too much of everything is dangerous. Plus andika. I think Uncle Black pa education yedu pane patisiri kuudzana chokwadi kuti what is freedom. Because some of the people zvanofanira kuti freedom of speech. Yes. It cannot be freedom of speech kana uchintuka iwo. Definitely. And you get it. Yes. So vamwe vanhu vanogona kuuya ubva vati zvoni I've got a right of freedom of speech, but freedom of speech yako iri kuinfringe in my own rights. Yes. You see, that's the problem. We have to know what is freedom first. Plus you see ndosaka pati kudzoka paya patoti vana vanofanirwa kutaurwa navo andika mufreedom macho imomo vana vanofanirwa kutaurwa navo. Saka we are just going to go into a small commercial break and then when we come back tozotaura manje about zvinhu why it's important kuti vabereki vange vakaukama kuti vakwanise kutaura nevana vavo andika. Saka we'll be back after a few minutes after a small commercial break.
avachataura now network pass ndadzima magets kukakama zvine gesture sarudza lecture pamwe ndini king cause subjects ese ndikumadzidzisa ese baba. Hello guys, what's up? It's your girl Nono. We're here at Soul Supremacy, shop number B7 at Nice Time Mall. We've got some nice cool kicks here. This is all we got and it's going all the way. Hello guys, welcome back to our show Generation Undersage. So with me here it's Ango Blacks. Ango Blacks, paipai mamuchiti vabereki chii chiri kunyatsa kuitika? Havasi kunyatsa kupa vana good parenting or something? Vakuwanza chisalad? I wouldn't really want to say kuti chisalad as such. Chisalad chirimo chiri kuwandisawo, but also now mamwe commitments ari kuwandisa kusvika paextent yekuti because of those commitments paakutadza kuvakika ukama pakati pababa namai. Pakati pababa pembereki nemwana. Let me give an example of vanhu vari murelationship. Right, iwewe une musikana wakaudana naye, ndine munhu wangu wandodanana naye. Do you know kuti inini if I spend more time with my partner, tinogona kutozopedzera tapinda mumarriage. Nenyaya yekuti the more we spend time together, the more we get to understand each other. The more we get to know each other. Iwewe unogona kutozodanana nemusikana wangu, inini wangu ndadana naye 1 year kana 2 years totoroorana. Iwewe wakomuita 6 years. Because I'm spend time messing. Saka munenge muchikoproskaneta muchikoenda. But time irutoenda kutokura kurutoitika ndika. Saka ini tikuona ndio imwe challenge iri kuitika manje futi chi pa parenting iri kwa mazuva ano. Ma parents amazuva ano vari kuwanza ma commitments mamwe ma areas eupenyu kudarika pavana. Yeah. I remember this other skit yandakaona. Mwana akapesira akaenda kuchikoro kubva ari kadiki achiendeswa namaid hand. Yes. Baba vachingonzi zvoni vachingoti okay you can go or pocket money but vaipachi the maid akasvika pakunochinjanisa mwana wake uya wearasika, you get it. Baba vakatozoona kuti iyo uyu mwana wangu hasiri, but kuti vazive kuti hasiri vanga vatoudzwa nzi mwana wenyu ari kuita missing mclass. Zvinoreva kuti wake chaichoatomuzivi because vana vedu anguti vanoita macharacters manyuwani tigere nawo tisingazvizivi. Yeah, that's true. Do you know kuti mwanakomana akatanga kunwa doro, mubereki ari observant, mubereki anoswera pamba anombowana time yekuva nevana vake anozviona kuti uyu akunwa doro uyu, unoziva? Anozviona fodya chaiyo iwe unofunga kuti wasvuta fodya muchivande but anoinzwa munhuwi uchipinda manzi uri kunwa fodya iwe handika. So if a parent is not around, they can never tell when their child starts doing drugs. They can never tell when their child has become sexually active. Mwana akangwa sexually active, mai vanozozvona kuti wakuziva varume iwe. Yeah, exactly. Andinoona panotoita nyaya votouya kugara naye pasikana kutodedza tete kuti motaura nani namai nini venyu. Yeah, of course tingataura kuti ma-parents. But ma-parents edu, if you check these days, they are working a lot. They want to work. But maje kumwana wacho manje, these guys they don't want to work. Ndipo pandiri kutaura ndikati chekutanga ayo kusada kushanda kwevana ka kune kwazviri kubva ankoti. Ndo patataura tikati ma commitments evabereki vamazuvano ari kuwandira somewhere else other than pavana, because vabereki vamazuvano sekutaura kwamaita mukati umwe mubereki akatozochinjigwa mwana asingazvioni. They don't pay attention to the family on a day-to-day basis. Umwe baba anogona kutogara nemhuri agokupedzera mwedzi asingaoni baba nake because yanenge achibuda makuseni vana vasati vamuka odzoka usiku vana varara. But isn't it kuti izvoni dzinenge dziri nyaya dzekuti mabasa aitwa kudhara asiyana nayake zvino, because kudhara paipai madhara edu when it comes to raising a child, Uncle T, we have no choice but to make sure that we are available. But mukona here nyaya ndikuzvinzwisisa. I understand we need to make money to raise the school fees vanaende kuchikoro, vana vada kupfeka vasashoresawo muraini, vaonekwa vakapfekawo zvakanaka handika and so forth, vanoda kudya vana vasatamburire chikafu handika. But Uncle T, atina chatiri kuwina if we do not give vanava the attention they need. Tikanyanya kukoshesa mari tiri kucreata hondo mumusha medu. Yeah, so this show Generation Undersage, there are a lot of problems, but these problems, they are not only coming through kutivana ndo varuita ma problems, they are also coming through kuti izvoni vabereki vedu they are not giving right parenting to children. And also pane nyaya ye-technology advancement zvakawanda zvekukwadza ma-generations edu angoti zvakawanda. Technology ameimenshina iyoyoyo vana vedu havasi kugona kuimanager
Yeah, they are exactly. just random chese chaari kungosangana nacho anoda kuchi-understand, which is very dangerous. Plus isusu vabereki vacho hatisi kumonitor technology yacho, tizive pekuvalimita. Iko zvino, exactly. do you know kuti vana vanospenda more time on the phone than they do on anything else the entire day? Yeah, but chinondishamisa ka munhu unenge uchitextrana naye uri busy unonakirwa uchingotextrana naye pafoni kana avepo kutanga kutextrana neumwe munhu. Exactly. No, Why you see, not? we are failing to build my social circles now. Exactly. Takutotadza kuva sociable. Nyaya hatichakwanisi kuita nyaya munhu anogona kutoita nyaya newe pafoni zvekutoenda chaizvo. And then ukatoita appointment anokudza kuti I'm busy. Unogona kupedza 3 months munhu ari busy. Yeah. Asi pafoni haasi kubva pa munhu ari kukudza kuti ari busy ka unomona ari online constantly online. kusvika kana na 2 am. Exactly. Saka Maybe technology yauraya. maybe they are making Socializing. money online. They are making money Aiwa, online. we are talking here, Uncle T, tikutaura ma 2K generation. Yeah. Ma 2K is not a generation kuti kanzi tingati vana ava ngavachipinda busy yekutsvaka mari. They are supposed to be building their careers. They are supposed to be understanding how to build their relationships. Yeah. Why should they put focus yekunetsekera mari right now? Yeah. That is destroying a lot of children. I was talking to this other young man. I told him that life goes with steps. The problem vari kuita ma2K ndekuti vari kunyanya kutsvaga mari. Exactly. Vasati vapedza zvechikoro vari kunyengerana mumbinga zvenhema Exactly. kunzizvo nechikoro hachina basa you can guys You are chakakosha. nothing. You are nothing without school. Chikoro Saka unaona, chakakosha. this generation is under siege, Uncle T, because there is too much competition out there. It unnecessary. Vari kukompita kuda kuonekwa kuti ane the guy ane motikari. Kana ari Exactly. kuda kuonekwa ne this guy ane motikari. Kana ari mufesa kuda kuonekwa ne the hottest girl in the hood. Just imagine. And then wofuti clothing chaiyo munhu ada kuonekwa kuti I'm wearing the latest boot. Ndiri kufamba ne the latest phone. Unoona mwana ari kuteshari. Arida kuonekwa ne phone ye 1006. Exactly. iPhone and it. Guys, iPhone, this ameno kuti chi. Are you being obsessed in technology or something else? It's not obsession in technology, Uncle T. It's the wrong priorities that you were left to prioritize uchikura. Okay. When your parent did not sit down and monitor your life, haana kuziva zvekukudzidzisa kuti mwanangu izvi pane stage yekuti hazvina basa. Ichasvika stage yekuti zvichava nebasa and ichasvika stage yekuti uchakwanisa kuva nazvo. Right? Iwe uri kuteshari uri kuda phone ye 1600. Can't that one chero baba vari baba wako anokwanisa kukutengera, it's okay. But can't that 1600 Do something better. Do something better for you? Unozoifunga wakura Angle Black because wakura wakutanga ufunga nyaya yecapital. Because capital ndio kutanga kwe business. Don't you think kuti zvikatova nani Uncle T kuti 1600 ndokutengera hangu chi phone wo iri affordable 1600 ndokutengera Honda Fit yekudrive uchienda kuvarsity, which is better? Handinoona. Saka ma priorities atiri kurega vana vedu vachiita get used to ndomo mari kuti kuvadza. This generation is under siege in many different areas. Yeah, because pane imwe area Angle Black nyaya yekuda zvinhu zvakakuda zvinhu pressure yatinopanana ndopa ipepo wakazonzwa zvakunzi vanhu vakutengesa zvigunwe vakuromba. So you see these people they're ending up in wrong relationships because of the love of money. So money muma 2K generation Angle Black iri kuita kuti vapfana vaende haywire. But now, Uncle T, if I may tell you something that in I've always argued that I do not think it's fair to always blame a 2K of their behavior. But you do behavior. Muri right. But remember, the generation is under siege. You do not put yourself under siege. You are put under siege. Another army comes to put the city under siege. But right, my generation aya anguti mapinda ku spirituality. Mukati kwa ma spiritualities asina kunaka ndeka. We all know kwa ma pastors enema, kwa ma prophets enema and so forth, all different sorts of wrong spiritualities anika. Chechokwadi chi. Right, tikuya ko anguti ndo zvatoda kuzoonesana teva techifamba ne generation under siege. Tichitsvaka kuti saka ma spiritualities, where did they go wrong? Okay. Andika anguti, do you know kuti urombwa hauna kutanga nasi? Yeah. Urombwa has been there. Iko zvino wangotekeshera. Nenyaya yekuti takazodzidza bai takachimaster chigame ichi. The other thing pamatotaura kuti zvatekeshera, it's not because kudhara paingozikana kunorombeswa nen'anga. Exactly. But dzimwe n'anga ike zvinodzawa magames. Baba n'anga roi. Dzawa magames. Zvan back to send. Ndosaka patataura tikati chero mamwe mapastor. Ani kwane mapastor vari kupfeka masutu but vari matsotsi ari magweregwere. Exactly. Munhu ane dumwa muhomwe but ari kunomira pa pulpit. There are a lot of cases
chakashata ndechekuti chazvakanakira in fact ndechekuti izvo anything done under the sun is going to be exposed. So mapastors nemaprophets ayakai vanongozosvika pavanongozosvika but now akuti toda kutarisa part iyo yekuti iwewe mwana wako right now uyo uri kumirira kuti mapastor achaexposiwa kana Jesu auya asiko nhasi wako mwana ari kurarama uyu uri kudii nazvo waona kune zvinhu zviri kuitika mumhuri zvakabatwa kare pane vakabatawo vachiti vari kugadzirisira zvemhuri handika saka ipapapo tichazodzoka tonyatsokutaura zvenyaya dzacho dzevanhu vanyinzi vari kugadzira zvemhuri tione kupandukira kwazvaita mhuri. For now tomboenda to a commercial break and then tozocontinue when we come back to our program Generation Under Siege. Welcome to Generation Under Siege. So before we went to a commercial break, Ango Black was telling us nyaya urombwa. Ango Black, nyaya urombwa ndomboona zvima series zvinotaurwa zveuromba zvekuromba chichi imbotiudzayo what's happening in the spiritual world. Uncle Tiga. Yeah. Chinondirwadza with my productions anoitika kunzwa. Most of us, do you know, but we take these movies as just entertainment. Yeah. Vamwe vanhu they are actually doing these movies iri life yakato experience. Exactly. Story of their life. Vanhu we might want to undermine the existence of the spirituality, but spirituality iriko in a spirituality iri dangerous. Yeah, it's true. Ukava munhu wekuti iwewe you are lazy, Mwari achisika munhu anakusika simbe. That's why you find anguti kuti everything that is existent to the human being is in the soil. Motikari isimbi irinobva muvhu. Imba zvidhina zvinobva muvhu. Chikafu chatodya zvirimwa zvinobva muvhu. Goridhe mabling bling atinopfeka minerals inobva muvhu. Everything that we are, our entire existence is all about the soil. Apana chatiri chisiri ivhu. Saka by nature of creation zviri kureva kuti Mwari haana kusika simbe. Asi now tiri kuita problem yekuti kune vanhu vakada kurerutsa upenyu vakanobata zvavakabata. Exactly. But taifunga kuti tiri kurerutsa upenyu. And here I'm not talking of the parents of Upper 2K, but I am talking from generations past. Okay. Kune madzitateguru chaiwo chaiwo. Handika vanhu vatova my ancestors muma lives ediko zvino. Pane vakabata zvavakabata. Vachiti kwai ndiri kunotora zvinhu zvichaita kuti ndichengete vana vangu. Saka muruti pressure yatiri kupiwa navapana vaya vakatogadzirirwa pfuma kare ndezvakudhara. Aiwa, handisi kuti vese, but obviously kune vamwe vakutoti pakatoshata. Kune vanhu vakatora mishonga yedivisi ndara. Divisi chairo kunorima. Mishonga yedivisi kutadza vamwe vana vakaenda kuroorwa. Handika. Kune vanhu vakatobata mishonga yemari. Yekuti yemombe, kuti ndite mombe. Handika. Actually, there's a case of a young girl akatorwa nevabereki vake vakapinda naye mudanga nekuti vaida kuti mombe dzavo dzingoita vaida kuti dziwanda asi dzichingoita mafemale cows chete. Right. Kamwana aka kakadzi kazvirilife mudanga vakatomuka nako pakati peusiku kakashama. Unoona kana vachipiwa mushonga havaudziwi the repercussions. Ivo vanongonzi endai munoita izvi mombe dzenyu 1 dzichawanda and 2 dzichingori female cows chete. Uyu musikana ari mwana mudiki before even grade 6 asati apinda kuchikoro akanosvika akatumba pasenda pedanga pakati peusiku akashama. Right. Akaita business rake akapedza. All she had to do chete was kungozvirilievhira pakati pedanga. Iye kwaari hana chimwe chinhu chaita chakadarika ipapo. Ivo mushonga wavapiwa vangonziwo maybe munongocherera ipapo pachaitira mwana wezvapera. But havasi kuziva kuti chinhu ichi mangwana chinopanduka. Mwana waroorwa paakatanga kuenda kunguva yake ichisikana hana kustopa. Handika, she's been going kunguva yake for years non-stop. Vafamba kuma doctors, vafamba kupi. Vari kumuti ane challenge yekuenda kupi?
kunguva yake atova nechirwere chatova nescientific name cheropa hemorrhage. andika Hemorrhage, right? atova munhu akutonzi kwanzi anowa neproblem yakati chatopiwa zita rescientific now. And then now kuroorwa kwacho manje kwakurema. Saka at the end of the day vazodzera kuti vafambe nemwana kuti chii chiri kuitika kumwana wedu ndo pavakuudza kuti anti makatora mwana mukagarisa mudanga. Mombe zvino dzakawanda mumusha. Isi chiri kutsvaka mashortcuts mulife. Lucky enough kavabereki vavo vanenge vakatombofamba naye, you get it. Just imagine mubereki ofa Ango Black vasina kugadzira zvinhu izvi. Mwana one ndiye akufamba and ari kumita fake pastors, fake prophets. Oudzwa zvimwe zvinhu zvitori zvekutodza gangirwa kana nasisi vako vakurwa nasisi. Manje uyo atofambirwa nemubereki uyo atofirwa nemubereki angutika atori nani nyange mubereki asina kumufambira. Okay. Do you know kuti kune vari kurarama macomplications ekuti mubereki aripo nyaya dzakari kudziziva asi asina kufamba nevana. Because ari kutya kuti kwanzi ndinofumurika. Ndichaonekwa ndichazikana. Ari kuona hondo dziri kurarama vana madziri but anodzigura nenyaya kuti zvinhu zvangu hazvichaiti kuti ndichizvifumura. Saka anotoona kuti zviri nani vangotambura vakadaro. Zvichaita zvidhakwa vanoita marombe ekutambira pamagrosa. Kuna vabereki vanoda kuti tambure. Avadi. Ndosaka kwekusuroko vakatanga vabata vachiti tiri kugadzirira vana vedu. So guys, you see the problem with ama 2K generation. Hatisi kunyatsa kuziva zvinhu zvakawanda izvizvi. We need vanhu vakuru kuti vatitaurire kutofamba sei, where should we head. But nesuwo tine problem yoti takunyanya kuda kuziva kuti tine marights, tine chakati. Kana takatonzi rovai mbama mwana etetasi takutotaura zvemarights. Marights iwawo anguti atori right chaizvo. Akakosha because munhu ngazi vachikwanisa kuzvimanage upenyu hwake. Yeah, it's true. Ngakure ndosaka paya patambodzikira kuti mubereki ngamuona time yanogara pasi nemwana wake. Ataure. Saka nini pamarights ako ndogona kuvunza kuti right wava ne18 years. Do you think it's okay now for you to urariwo nemukomana kana urari nemusikana? Anondiudzawo. To move out. Inini at 18 years, I will not force you to stay, but ndoda kunzwa mafungiro ako. Uchaita move out, but chandoza nje kuti kumba kwako kwauchanogara ikoko. Kungosera muchita zvema drugs nedoro ne challenges ekufarisa. The next thing you come back to my house wako. Kana ndakuya uzokona kujere. Kana varitori vasikana manje because pane ma cost associated with them. Yes. Avadi kushanda. Vasvika vasingadi kushanda. They will use another method of getting money. Chiro vanakomana, they will always use another method. Kunobiwa. Vanhu vanoenda kunova. Do you see ma robbery cases? Atiri kusangana nawo muma medium. Yeah, 19-year-old, 24-year-old. They to say manje. Mfana akaita robbery nefuti. 24-year-old, 19-year-old. That's 2000, and ndiwo mwana wa 2000. Asi mwana uyu de akakura agere mumba mababa. Vachimonita nyange akwanisa 18 years kuti anonogara ega. Asi baba voti ndichiri kukuda mufana. But pane pamandi balance manje. Pamakurumidza kuti balance. Pandati izvo vasikana vanozotsvaga imwe way. You see mavamandudza no, the boy child also iri kuenda understage and it's not being talked of. That's why uchizoona vakomana nevarume vakawanda they are committing suicide. Ike zvino we've got a lot of rates suicide. Right now as we are talking, Bulawayo iri kutopa. Bulawayo Matabeleland iri kutopa nema suicides evanhurume. Really? Yes. And the stories ese ari kucirculate around ma suicides ari kuitwa nevanhurume vari kuBulawayo ari associated nenyaya dzema relationships. Arambwa nemukadzi, abata mukadzi wakane boyfriend, azonzi nemukadzi you're not worth it. There's all that. Zvirikuitika nenyaya ma relationships. Men are committing suicide in Matabeleland zvekutodaro. It's very disappointing, it's hurting. Yeah. Saka ma suicides iwawawo zvinhu zvekuti murume ane ma challenges ari kupinda maari. They need to be heard. To be addressed. Yeah. But unoona murume munyama waakaita akanzi murume anohadhira. It's because of the patriotic society we are living to. But also, unoziva zvinhu tongoti pane problem chilanguage chataitaurwa tiri vadiki cha. Guys, zvimwe zvimalanguage atotaurana tichikura kuvana vedu they really affect us. Pane chalanguage chonzi murume hachemi. Hey, that's a very dangerous statement here. Do you know why? Because right now, unonyara kunotaura, we are in the season of GBV, the 16 days of against gender-based violence. Right. So you find kuti kune varume vanotoo kinditswa baba zvibhakera akwanisi kunotaura. So apa pasinoreporta ndo panaiona kuzonzi shamwari uyaone dziri kuripota nyaya dzaromukadzi. So there are a lot of things which are making men which are causing shy away exactly from exposing their
So on, lifestyle yavari kurarama. on Generation Under Siege, we're gonna discuss all those topics. We have to balance between the girl child and the boy child because everyone should not be left unaddressed. Exactly. You get it? And do you know kuti imwe issue iri kutonetsa, which I think kuti tichazobata as we go, because unfortunately we have come to the time yeprogram yedu, but nyaya yesodomy. Yeah. It's been made as if aina kuwanda, but sodomy yakawandisa. Yeah, kunze uku, wand. andika. So we will come back and we will address those issues, andika. But as it is for tonight, inini Uncle Black ndinokutenda so much nekuti joina pano pa 2K television pa chirongwa chedu Generation Under Siege. We will be continuing with more guests as we continue. Uncle T, thank you so much. I just want to say thank you, Uncle T, Uncle Blacks. Thank you, thank you, Uncle Blacks. Thank you, our viewers. Twalumba. I just want you to say, good guys, go and subscribe and like our channels. Tobatika Upper YouTube, you get us on Ama2K TV ZW, on Instagram, Ama2K TV ZW, and on TikTok, of course, Ama2K TV ZW. Generation Under Siege. We sign out.